abo nonsia yema etiefoni na ajo aha Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so Ebra sonse enwumre yi nso omayimu ene amahodo bi so ensema yensa akano yede ebesomu se enwumre nonsia kaseyebo ensema ebedi kaseyemu akotini ebi ene se kane mampani abedi echire edin hyehyɛ yahodo a wowo edema Ghanafo atudwa enedue aban lawyer pani dia to edwa se yen hye aban de ba se wode ba beko na wayi proye ho meche oral no ya de a eda so egina mu denden na de binum eka se entiapo ni nyina wonum eboa ewiasi kuba tan hwe se nipa ye bone a ye betumi de ache no no wo mu de nsem bia ba bonten kirem se de ye bu nipa kumfo wa asasi so no ya abroso Onyonyamfo Joseph Bukari Nikpe wono ene hwe ye yakwan ene yakobadie ho nsem so wode atodwa se ye ketechi honum sika million aduanan bi ya ayira ho no opese wo yenhwehwemu na afi wo pe ba bi sika yi ewo yademo ebekọ bono mantam no emu akyerɛkyerɛfo a wo mu wo kɔbede wo se wo nkyerade biom adentia wo bono mantam ho aba mu a wanya emfie no enkono wato nananom wonse do yede mu nkyemu ebebrem kasem kane asante mantam yi mu openia no ogina mu ema MPP amanyokuo no de atodwa wo se efibia amanyokuo no wo mo ba opposition no wahu formula wo mo ebetumi edi ebu Ghana man no yebekọ fra mantam na ECG adwumaku e wo horo wode atodwa se ye kane edum ye ewo mia efra oziome no nyame adom sa brenkane no asaba wei ene ensenka ye bia amanone de eka ho ena pesamakafo ene ukuada kotonima bosome de toso edionu wa fimpinu eni edionu ensia enwumre ya betenase a ye de besumu se enwumre no nsia kase Facebook and YouTube Awr Kumasi 97.7 bomodian say ya wo be like page no ya share na di echire follow na afoforo wo mu nso ensanka bi awrkumasi.com ubenya yen Radio Garden so ubenya Awr Kumasi 97.7 wo so sanso na Awr Kumasi app no so onsa be kan yen wo so akenkan fo amobeti ene se de kase beso mu eyeme ni ansa mene abena adomakon redu Adventist World Radio, Kumasi, the voice of hope. Afei yentie kase no enkyeremu. Kane mampani abedi echire Dr. Mahmoud Bawumia nei woye Frankatuni ede ema MPP osono amanyokuo kukurudu rado no ede atodwa ekyeremu sesei no wode ekọ ama amanyofo a wo MPP amanyokuo no mu nyina ne titru ene wo mrahye bedwafie se enya fei ena wo ebeya kakabensem afejapeja wo ebetire ti se Lufthansa ebetuo wo bra fom kra na Ghanafo hu se wo ko opposition no wo asua de pa na aboa ama Ghanafo wa fimpinu eni edionu enwotwe no wo ekoto aba wo koto santina kokromoti power no womo akwakoyi MPP fo am womo befro abenya no wode atomrahye bedwafo a womo MPP amanyoko no mu ni nanim se wo bia emomodin se wo beida subanpa edi a Ghanafo enkoka ensemboni bia emfa womo ho osi we beboa ama Ghanafo agi womo edi se ampa womo ko opposition no womo akosua de a wo ba se wo ba befro abenya na wode nhyehyeye papa
ena ebegu ho ama Ghanafoɔ enina ebra kane mampani abedi ekyire kasa no yedi bi egu mfidie so a yekotie Mahmood Bawumia ne nsema wode tudwa. We have a country is watching to see what kind of opposition we have become. Ghanaians are watching to see whether we are becoming a government in waiting or whether we are yet to settle. Most importantly, it comes at a time when the NDC administration's honeymoon is gradually wearing off, and real questions are beginning to emerge from the broader Ghanaian society. This means that Ghanaians are waking up to the reality of the lackluster performance of the NDC. It also further means that some of the voices that were previously silent can now freely speak up and join us in holding the government to account. We are therefore meeting at a very critical intersection of our political history. The steps we take from this point onwards will be central to delivering Ghanaians from this unambitious and overpromising and under-delivering NDC government. Na Dr. Mahmood Bawumia ewieye enoto aso ekyeremu se ene efibra womo ekwa asetena mekire amanyoko MPP ekopa mpanifo a wono ene ebetu franka no dodo no a ekasem mrahye bedwafo a womu ni wono Dr. Mahmood Bawumia fa na ebra na wokoto abane woni na fa no obeyi womu ni na afri ho no se dabi wono woyobi enkabom ene ade anani eje ho pa enti anya ade a wobi ana woni na fa bia woyemrahye bedwani no wo beyi na fi ho wa fimpinu ene eduonu wotwe se wo kofa nipa foforo ede aba wode atodwa kyeremu se saa de ode no ekoba de a na kyese nkabom a wo ka ho asem no enya de beba amanyoko no mu sei ene ode tudwa. We have finished the presidential primaries, and therefore, as I have been saying and as I will continue to say and do, I don't see any factions amongst us. I only see the MPP. I don't see a Canadian Japan faction. I don't see a Brian Champon faction. I don't see an Otumfo faction. We are all one together. And so I want to promise you that I will not be in any situation where I'm going to push for the removal of any MP because they didn't support me. I'll never do that. I will not do that. And nobody should do that in my name either. Na owie no se de odi betwa to ene se ene wo ode wo ho abedom ni bia no wo bebo wo ho moden se wo kwa abonten a wo bekokoka ensemde amagidi aganafo wo mu ahwere ewo MPP amanyoko mu no sa gidie no ebesan aba ne nkunimdie aye wo modia we ene odi twa to. We have finished the period of inspection. And therefore, we must now position ourselves credibly as a party preparing to govern from 7th January. I only see the MPP. From this session onward, every word we speak must answer one question in the mind of the ordinary Ghanaian. And so I want to promise, and I trust the NPP to run the country again. I'm going to push for the removal of any MPP because they support me. I'll never do that. Dr. Mahmood Bawumia and you put in a money. Ya twaka sia no so enne opani a ye friend no Dominic ayini wono enne ya ban lawyer pani wono anso na ye so afọ hwe atentene ne so wo man Ghana wode nani epiemu e wo public account committee ma wono koyi nsem bi ano wo ho na wo PAC abontene no de nsem bi tudwa se ye adwumadi e fe no oral no ye operation recover all loot se nipa bi e de Ghana sika hye no nsa se wonfa mo man no ho bra wantumi amfa ma wo susu sika no afa no nsase no esese ye de won nyina gina emranim na afi wo yi nsem ya no maako
opani ichire mu se binom ekeka sa ye oral ye nya de a ete akonya so biom anase eye adwuma biom na egu na no opani kasa debi eya de a egu na kwemu ye adwuma papa pa ye nempo aban a wonom ewo position no wonom nipa bi ewo mu a oguso a wo ye enho adwuma na ne yekobo wonom se ne wodi bem wodi fo ewo sa adwumadie anase kwadu ede abo wonom nyina no a na wode wonom begina emranim wasa hye bio se nyade a wo baaye no se bio wachekere ne nsade a hye ne damrifam wadi nnwuma hudo bebra ne nyina no ebeye kakra yebehu ne nyina so ensunsuaso enu nti wonom atitiriw amanyoko a wonom opposition mekire NPP amanyoko no wonom ene keka se ye oral dwumadie no enyade a ete apo ye ko orai ho mekire Owra Dominic ayine ono ane aban lawyer pani ono anso na yeso afọhwe atentene ne so na bra ofrim na hye bedwafie mcha public account committee won manim esi abonten ne nsam a wode to dwa no yakotie bi. When statements like that are being made that we are doing this because oral is not failing. All right, go back and check the records. I am the first Attorney General in the history of the Fourth Republic to have brought 5 corruption cases in 1 year. Go back and check the records. And what is happening in court now is rather putting pressure on them because they know that I have been so diligent in my investigations, I have been so diligent in the prosecutions that they are afraid that their people will go to jail for the acts of corruption that they engage in. And so the accusation that we are shifting focus away from oral is not something that I would say because oral is on track and oral is going to succeed. Abai lawyer penny now saya oswa for atentene ne so o my Ghana mu eye Dr. Dominic ajene ne na ekuti yetwa kasia no eso ewiase eku a womu ehwese enipa ho kire womu se wakodi bone ne ede womu akogu eye nenduafie wobeka bi ede amasafo no se de beya de na asem no yetwitwaje no yeyie yetumi agyan no ama no akọ efie ene nebusuya akodi enhyemu mekire Amnesty International womu epeni baakwa wono ewo Ghana ha ede atodwa kire mu se pa de womu hwe de ekoso na eha adwen pa na womu dwumadie ase ena Hana Osei wono ene ye acting director of Amnesty International Ghana ede atodwa se beye britia wa bia ni no eni padodo a yekase womu edibone enti yebua womu kumfo no ene akosoro pa wode atodwa kire mu se wo hwe afimpinu ni edionu enumu a ekosoro pa na chese odwen ho a wonti ase wo kire mu a empemienu ahanson ne enson ene enipa dodo a yeka se womu bone a waye no yembua womu kumfo ewo afimpinu ene edionu enumu eno de atodwa kire mu se uyi afia pim ahankru edi owotwe baako 1981 edi eto enchen a sabrei pa ena nipa yaye bone ana wo mu aye fum aye aban ana wakọ bibia yesi yenkokum wo mu yebua wo mu kumfo yenkodi wo mu asem di bia ana se yedi wo mu asem krampo bia yemfa wo mu nkotwera bankukum no na achesa afa etwemu ne de eboro so enam so ema mame Hana Osei de atodwa ejrem se enya de asade we ebeboa eha adwen papa wo susu se ewiase wo mu ekuo ni na a ehwe se nipa ye bone a fa chekese yede ebema wo mu no wonka won humbom ene aban ahodro no enkasa se de be ya ye bu ankofo kumfo no ye bete so ne nkase modi tudwa se Iran pa ena sa dwumadie ekoso mame Hana Osei edina no disem etudwa. Amnesty International recorded at least 2,707 executions globally, the highest number documented since 1981. These figures, though alarming, still represent only the minimum confirmed total. The true number is likely far higher, as several states continue to shroud their use of the death penalty in secrecy, painting a deeply troubling picture.
The report reveals a dangerous resurgence in the use of executions as a political and punitive tool. In several countries, authorities have increasingly relied on the death penalty to project power and silence dissent. Instead of strengthening justice systems through accountability, fairness, and human rights protection, some governments are turning to executions as symbols of authority and control. If one alone accounted for Mame hana Osei ewie ye enoto aso kyeremu se de ode tu dwa no eye wiase afa na nina na wo ba ebibre mu hanomo mehre Africa wa afimpinu eni edionu enum nko ano nipa ahanson edioson baako ena wo mu nso yebu a wo mu kumfo a ekere sesese ase bibiman yesua saade no ema ye ya atra krantie be ya yenhwe se de be ya pepere yomum ene ede ebedi djuma. The report also documents a sharp rise in death sentences across the continent. At least 771 death sentences were recorded in the year under review, from 443 in 2024, a 74% increase from the previous year. Much of this increase was driven by conflict, insecurity, political instability, and the expanding use of military courts in countries such as the Democratic Republic of Congo and Sudan. We also witnessed worrying legislative developments in some states. In Burkina Faso, proposals were introduced to reinstate the death penalty for offenses such as terrorism and espionage. In Chad, authorities established a commission to study the possible reintroduction of capital punishment. In Nigeria, while there were important efforts towards abolition, there were also proposals to expand the scope of the death penalty under terrorism laws. Despite these setbacks, there is still strong reason for hope. The number of countries carrying out executions remain historically low. Mame hana Osei ewie no se de odi betwa to eyefutuo woko ede amagana ban se wonhwe na yebu a obi kumfo no wonyimfri Ghana mramu kura se de be ya oman mu pa de yembu a obi a kumfo emfa huni nipa no ne bone no so a eso wodi nsem weni na to dwa wabra death penalty report 2025 wo mu ehia ye ewo enkran eno de futu etwa to ema Ghana aban. The report also documents a sharp rise in death sentences across the continent. At least, authorities established a commission to study the possible reintroduction of capital punishment. In Nigeria, while there were important the scope of the death penalty under terrorism laws. Despite these setbacks, there is still strong reason for hope. The number of ya twa kasia ne so eyo ni onyamfo Joseph Bukari Nikpe wono ne soafa wo hye ya hyen na afi ya kwantu sam nso wode atudwa sanya dia ono betena se ama ensem bia ekoso titiriu eye keteche honom no eye afi impemienu ni aduonu nan sika bi eye millionu aduana ya de ma nipa bi sa wonhwe na keteche kwan ya free nkran pompuni mantemu edi wuramu akwakosi nsanwam no wobaye no nya dia sabre watumi aye ne nya de obehwe nso ama sa sika no akokwa enu nti wa power bedwakuo sa bedwakuo no ntena se na wonye nhwehwemu fikofiko emfamfa nipa biara sa sika bi akwakodi ne ho no ye de won mu nyina agina emrenim ye ko onionyamfo Joseph Bukari Nikpe ho na yakwakotie se de osi ekansem no efai. This has come to my notice through the chief executive of the Railway Development Authority, and those were issues that happened in 2024, and we have forwarded them. They are being investigated, and then the report will soon come out for us to know the truth about who embezzled what happened. They actually raised this issue that in 2024 an amount of 40 million cedis was released for the rehabilitation of the Accra, Chimota, Sawon rail line, but it wasn't done, and it is a matter of
investigation, I wouldn't want to go deep into it. It's already something that the ministry is aware. We are taking steps to investigate. They are only recalling or making a call for us to make public what the investigations are, but I cannot make it public when it is not yet done. So we are hoping that when the investigations are concluded, we will know the truth about it. Aswafo sade eto so say aban bi so wo ye nhyehyeye se wo be hwe na afi engine ye de eto keteche ni tinimu bua no ma etumi kono wo beto mienu na no nso etwamu a wo beto wagon no meka keteke ni to na esaso no ayede esesa nioma hodo no won mo ye nhyehyeye se nyame beye wadom na afi wanya bi ede afi United Kingdom mu ede ababeboa Ghana keteke akwan ye kwane akotie se de okansem no efai. As I am speaking, the Chief Executive of the Railway Development Authority and the Director of Rail Services in my ministry are in UK currently looking or inspecting the passenger rail that we want to bring into the system. We are bringing 2 locomotive engines and 2 wagons to be able to render or haul heavy metals like Ghana manganese and any other cargo that we have in the rail sector. When we are able to bring these 2 trains on board, we are going to employ more of the railway workers that currently are seated at home and being paid for doing nothing. So if you ask me whether the Railway Development Authority wants to take over the management of the rail system, you see, they own the property and they are responsible to restore the property. At this stage, they can't give it to somebody when you have looked for money to restore it. You have to work with the fellow to a point where you can bring yourself up or bring the fellow off your operation. So for now, we are only ensuring that the Railway Development Authority will continue to monitor the improvement of the rail sector for now. Aswafo share ya kwanto musam so nyamfo Joseph Bukari ni premier tisa wode nsembi tuja afa minya waduana ya sabio afa enipa bi nsase ewo keteche dwumadi mu. Ye towa kase no eso wo yen kase bo ahodwom ne de beto manim ese wokopiem ewo bono ne mantem ho a MPP peni a wono gina ho edema manyoko ni na abro enye wakwake kansem bi ediafa atemuafo a wo Ghana man mu ho emenem so emyede no akwakopie mu ewo enkran ene ne mpotemu na eno enenei ekoba se wo bekwa asetena akwakohwe ensem no ne pumasi bre wokodu ye no ena openi a wono etena asem ne so edi atudwa ekirem se kwame bafo adodo no efre ne se abronye no na asem no enyade ye beka ne sisi a ya san atu ahyeda na eno ena twetwerefo peni edema MPP amanyo eku no openi Justin Frimpong Kodua edi tudwa kirem se de ye de abronye efa so no ase de sebio wakodi ewuo anase wo ye nipa bonni bi na ono kura watena se hwa abronya wo hu sesese no ne na apom kura no ne nchiriwe mu ayemre eyade a ne ho nyedin wo yare kura ewo se enkatemuafo yi wo mutena se di wo mani tu hu se abronya ho mfa no nanko wo gyan na wode atudwa kyerem se sa ohawa wode abrante no efem no sei na pomudin ho ensema enu nti wo sere se ni manimu ya no wonhwe no won kansem no na omunya ne pomasi bre Justin Frimpong Kodua edensem to nsentrofo ni na anim. Definitely, they must have read the proceedings and be in the position to respond. Her Lordship, her Ladyship decided to take a short break to reverse and give a decision. But after she took the short break and our council made an argument, she said that she has listened to both the Republic and the counsel for the accused and has adjourned the case to tomorrow. So tomorrow we shall be back to the court, and whatever decision that will be given, we shall address you accordingly. Thank you very much. What's the expectation for tomorrow? Well, as I said, that we adjourn to tomorrow. So let's wait and see how tomorrow goes. In what state? Openi Justin Frimpong Kodua wono ye twetwerefo peni ema MPP amanyoku eno de atudwa se de ye de abronye kwan ne de nam so no
enya de eboa na pomuden Yako nkran pumpuni mantamu ne adiani echiremu ewo nkran ene tamakwantempo so adrobafo ne wonum enam kwan so de adesrede ekwa mampanimfo titiri onipa kontrage hye nsa sanimu animu ya wonhwe na wanye ekwan no ema wonum na kwan enna so no ntine ma contembrantem entumi nya adwuma afenso eduruma bia na ahyan awodo abo apeso enipa awodo abo apeso nsuo to na nneoma basa ena eto ahyenkafo a wonum enam saa kwan no so enu nti nipa a wom de dwumadi ahye ne nsa no wonhwe sanimu animu ya wo ba be ye kwan no ama wonum enam ho nso ehu adwo wom yenko na yenko tie nkomo ibi I think I just say I'm shop no be the same because some year them we my go see and see a cost for that you make us to zero to Easter but all ties what that I look with some most of the whole time who try you are one man kontrage no ehye no nsa meche chief engineer kwabena bimpon edi tudwa sane atemamufo no ahyenkafo no bi kan enya de ye no kre na hyehye nyina agu akwan mu se wo bo adwuma ma kwan waye edi afri ho na dwuma wono mu adi no wodi gu ohamu nchichemu no mu a wono mu aye nchichemu no oha no aduanan nsia 46% no mu atimi awi omo wa rehemu se de akabia no wode beka ho ama kwan no nso atumi awie mu de ye ko chief resident engineer kwabena bimpon na afei yakotie ne nsem ono nso editudwa you might have seen that when we started about a year ago we were doing a lot of earthworks and of course during earthworks you see a lot of trucks moving from suitable material bringing it up bringing stolen material and as of today we have done probably about 95% of the earthworks and we are starting or we'll be starting the pavement work very soon. We've also been working on the concrete works, and again, we have about 20 culverts, cross culverts, huge ones, and about 3 bridges. We have done quite a lot so far, and I believe as we go along the road, we will find out that where we started on the urban highway and left the middle portion, which is the expressway, we've now gone by the end of April. We have done about by the end of April, we've done about 44%. So give and take, we should be around 46% now. Yeah. Engineer ya enkran ane tamakwantempo no ehye ne nsa no wo hwe amaya ye engineer kwabena bimpon ne te se wode nchirechiremu tu edwan. Ye da so a ejina enkran pumpuni mantam no emu. Amane bo abeka Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM yensa ene se openi bia wono wenya mfinhie aduonum Kofi Krantin woye efiewura ene sesei no wode nkruma afa ne namu rabasa edwane nini na ne se wode sikan yi bi sikanbai akwowo abrante bia wabeje ne dan ewo enkran amasaman empotemu ho ye frɛ no media ketwa na nini na enisa enchinwahyew ebaye ewo light bill ho 30 Ghana cedis na chese Ghana yesidi no eduasa ena wo mu gin echinye pa se han metua efiewura nso se wuntua ye ena tenant ni kyerem se efiewura metaitua ema odiska no etwe wanum spedede entiende kaka wutrim we kura nso no metua ebia agbafo wani so
Eho na efiewura ni munu ya kutukum ne koko epaye. Enam so emenchinwahyew esore baye pa. Na enumu ena echinyenwa mu no efiewura Kofi Kranten wo bo modin akwafa asikamba ede wo opoku agiman. Na wode wo ne baako no wenya ne saa ho. Ene wosan tuye na wosan de wo ne mfim. Ene twotwotwotwo ene wode ewo abrante na watoa nananom ewo ensiedo enu achi na hrabasa wode ne ho ekenwura opening Kofi Kranten wedwane edefi media keto eno eben amasaman wo enkranpumpuni mantam yekwa abusuafo no ho ene wo mu atifie oni bi ekotwetwe nkomo se wo mu ma yenkyiremu asempoti a esi ye namso ema abrantia wo no afen wenye mfinhia no eduasa enson ni fiewura agene nkwa efri ne nsem yayaya. Abai sawa abai buaye abai ya dimi brana wu na say ya kwa no kwa ye nani operation abai buaye wate na wudi ni o kami dem be fana ko hospital ba me baye no na wu enam ben so ben na wate enam ben so metiti ni say o say insurance for denika lado 30 cedi light bello light bello na yen akasakasa kakra ba oni ne landlord nti na yemi se mema ntokwa de ya ni to say yen kunche yemi se pa ne landlord friends and come bring inside yemi se inside no call na ko say odi offense kan e de war na kuma ho nti in fact me ba na nyame adom na me try ye best and ka betumi di na hospital ba bra me bedu ana ne pa na ye den aye nyame die dada nti no kura ukopiem ewo enkran pumpuni mantam no emu media keto eno ben amasaman ena efiewura Kofi Kranten a wenye mfinhia duonum 30 cedis hunti weku abrantie opoku agima wenye mfinhia no eduasa enson. Ye dani ya ho afri nkra pumpuni mantam de ani akyeremu bono mantamu na rahosam a efre bono mantam kyerɛ brekum ene sa enra subrantam ato anadwo no abamu a wanya mfie no enkono wato nananom ɛwɔ nsedo yayaja ɛwɔ brekum amangwase na abofrei sɛ de ya na bi ye no wodidi ha no akwakoda ha wadidi awie braso sɛ okope baabi na afi wodi ne ti eto na okono na nsu ato na kwamaya tototoro no subonka na sa bonka na nsu ayemu ma na abofrei ye na adwene senka wo bo atra ne ti anye ye petri no tomu etomu no otea mu pemwa nanso emwa ntumi ama won ma ben won ma ho ye ha efredum jadwuma eko nanso obedru ho no na owo krade ankwantume nye na abofre wato nananom ewo ensiedo sabra ye kasai amu no ewo Holy Family Catholic Hospital ewo brekum ye kwa abofre na ho na atorencha ma ato won no watwa ho mfonyini kakra e de akyere Beni na Nicholas ega so di abam nche obaye na ni pan dos nti de oda na ba ko madrasa ti nechi ti wona wo motie na edu anyimira me no bia ma obo nyina be titi ya and some no so ni je mo to ja ya na wala so 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 o ko no ka pa ni ti ona mo nchen sa wo ti wo dia na ta wo pai pai apa no toga some of things say obi meji mi o fe na raje fo bi so o de no chobi de mura na se ko ti raje fo no wala no ko mi sa sa de o se ni bi mi o wa to nsu ti raje fo no so o pa ja na sa wo mu e so o ma sa wala to wo mo pa isi so mba ni gira o ti amanfo api adan ni say o isa to nsu mo di isa so what do you find almost care station the plagia for it is no mu no be oko nti be say police station ni ya no wo ma dey call oko bo amane ama police for so fire dey fire for so yi bo for e ka ya no ya no wo mo ba na bi ko mi ante wo mo ya dey am na wo mo ase obe unu ade so quiet enya kan ya no wate ase amana mu ti mrantie ne de fire for de ko bi o mo ko kakra pe ya mu ma de o mo ko abi o mo sisa na ya ne yo no tita
nti mmeranteɛ no sɛ ntumi ntwa ne kyene na mmeranteɛ nti si mu a sɛ ahwirifuo mu no ho a ko mu ko hu akwa na abofra isa wanya mfie no enkono ne nana maame donko na yete sɛ ne nra asɛm a ɛto wɔnom no wo twa mfonyini ɛde akyerɛ yɛn we yɛbɛma maame donko kokowura yakɔ we die ano ɛdin yɛda so a egyina bono mantam no emu na Madam Gladys Dolo Batting wono ena wukopiem ewo kobedi ana kobedi AME Zion Primary and JHS ewo sunyane mensinu mu okọ sunyane atoye mensinu mu eho ena wubehu ekuroi na mami ene na kyerɛkyerɛfo ni na ekyirim se eduabo bi akoso ewo suku ho no mu enam so ma wo bi nso ahwere ne nkwa entisesei no enya de wo mo bɛkyerɛ de ewo suku ho no mu ebiem ni na ne se de eduabo no aye no a etumi aka nipa ba kwa adwodwo na to ho no pa ma wato anananom wonse edo no ene wotoa so kwkyerɛ de pa ewo suku ho no mu a enya de beyeye akyerɛkyerɛfo no de atodwa se enya de classroom ho no wo mo de wo nan besi ho a efi adwoada yi a etwemu ya de eba no enya de akyerɛkyerɛ ni bia de neni akyerem ewo AME Zion Primary and JHS no ewo kobedie no ewo sunyane atoye FM na no ene atwipini mpanifo bisa wo mu se eyeda mpote pa ena akote bayira homemu a ama bayire entumi ambo akese ena kyerkyerefo edi tu anim se eyade a enkwada ne bi kofie ekoka se ai teacherfo no kra no wo mu gege wo mu sika bi a enam ne kwan so eno ena wo mu ete kronu mu eba school ho ema kasa eba ye ema aduabo bi epie mu ewo ho no mu na aduabo no epie mu no eni na mu saa ema school no mu nipa baako atofo mu wo ho a ambo akyerɛkyerɛfo no wo mu headmistress hu ye paase da bi eni e paase e beba beda ni dua ne pa de wanya de wode wo ani ebekyere suku ho bio mu a eno nso akoye asem kese ye de ani egusu edi ekyire ehwe sempenifo betu ho na mo se de be ya disuafo a wo mu okobede a eno ewo sunyane ne mpotem no wo mu akyerɛkyerɛfo ebesan ba classroom na wo mu etumi akosua ade na yetu fa de ani akyeremu atifido mantamu aposifa wonum ewo tatale sabrede wo mo akye enipa num a wonum susu se wonya akokodro ebora school efran Carvey International School bra na akyerɛkyerɛfo ne adesuafo wo suku mu ho na afi adekyerɛ ene adesua ekosojo na ne nyina eye nsase ho nsɛm enipa bi susu se asase suku yi no ewo so no eye wonum edea eno nti asemi wo mo atwene sere ne abasa atwea mampo akopie kotu guso wo ye hwehwemu na nkabrepam no wonum de anudisem aba na wei ana nipa asabi osusu sasase ne ye ne dia no wonte ne ho ase na wo ma nipa bi ebowura suku mu ho ma sukufo no ma de kyerɛ ne dwumadi ana ekoso sabre ne nyina no eba awieye proprietor wada suku ya no owura enwe Moses yebopene no na wotwa asem no nyina emfonyi de kyerɛ yenko na yenkoti proprietor wada
Calvary International School ano na odi nsem etu dwa wabra nipa bi bowura school mu ho sasa no eye wonom de enu nti school no sesa wonom kuku ene won kaka nyina emfemfiri sasa no so yedemo eba asante mantami emu ene wo bepiem ewa asante mantamu a owura ba kwa wono efi afi empinu ne edu enson ebepem afi empinu ne eduonu enan de na wo gye ne home na pa ewa asante mantamu yimu eye openia ne din ede Bernard Entwibu asiako dodo no a efre no chairman wuntumi papa dia tudwa ekirem se efribra MPP amanyoko no call opposition no en watena se wenya formula no eye masada wehu de enam so ema MPP amanyoko no wo mo akọ opposition ni nane se wo se ohwe bosha kese wo mo ehye ye ene ebra ne ye beto aba wa fimpinu ni edu ensia no Lucky Mensa nyumtuni ebo nyum kura editia abia no ote so NDC no se Ghana fo ya bre ene bosha kese a ye ni so na nsuo to ye na wo mo antia ade kyen fom nso wo mu hu ana na MPP ba no so be kan send Kumasi wo ba be ma aha ayefefefe ene wo nanado danko akufo ado ne nto bo ka se Ghana ebe te se Singapore wo eya abosome mako edu enwotwe pepepe so be fura ba enwa no a eno ena chema wuntumi ede atudwa ekire mu se ipa no wo ba be pie mu ewo eye asante mantemu a ade bakwa ma nipa wo mo ha no wo mo bu efu ye na wo ye wo mo adwen se won to aba emfama MPP amanyoko no eye interchanges ahodo a wo mo ntumi anye eno ena ode atudwa ekire mu se we ya wo mo ntumi anye ne bosha ahodo bi e ka ho no ena ehye ne nkuran se ewo se wo ba ebe ya amanyoko ni na wo mu titre ni na wo befa konwa tra so na ode niamegu akwem na eboa ema MPP etumi ba enkunimdie mu wa afimpinu ene edonu enwotwe abato ayebeto ewo Ghana no ebra chema wuntumi ekasa no yatwi bigu efidie so. We lost because the perception and the perspective of Ashanti was expecting was that we would do a lot of interchange. But because we did not fulfill it on time, that is why people were discouraged. But now they have tested MPP and they have tested NDC. They prefer now. For the MPP lead now. The base. When I talk about the base, I'm talking about the charge. It's charge. What now they are waiting is bring Chairman Wood to join. Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia to bring Atakaka to join Atapenyi. May God bless you. May God bless you. I love you so much. Openi Bernard Entwibu asiako a dodo na abone mrane chema wuntumi ene wo kirem se wo ko opposition no wasu ade ehun ko obefa so betumi ede MPP amanyoko no asaba abenwane so ye ko fra mantamu na isije adwumakuo ne fa e wo fra mantamu sabre wonmu ede atudwa amatemamfo e wo ziomia wonmu wo Ketu South mensini mu se sabre de bosome ba ko ntamu ane edum so anase bibinti wonum kane edum ye nyamya ya adum ama wonum de niema agu akwam ama sabre de kane no aba na nye boapaye wonum transformers ya edboa ema nyina manwodin timi gina so ne binum enkire wa esese wo miemu na afi nso wasesa bi ni nyina ka bomu ena wonum edum kanea na bosome ba akwentem wonum de chawpa ama sane ensunsu aso boni bi a wom dum kanea bosome ntem no enya wotemamufo ne wonum nyuma ahodo a wodi ye nyina so no wonfa nche na nyame ya adom sabre de kanea no asan aba ye kɔ na mpanimfo amane ba wonum di free ECG no yakwa kotie bi mi dakpeneji dudo gbogbo be ena mi ke mi do lele kwa ena be akaneva mi vio ho le dodokpo yi meta ewe be wo sro nu keke me wo yi dodokpo da ta mi dakpeno gbogbo be transform ye wa ga ko vene mi ane ga pewu epie ne ma ga do problem are kene mi gberegbedo eviator nu ye ha mi ga dinye be ni o mo gblefio e mo mo nyon abako
omumfa transformer no ba ko be ka ho my if you say it does too much they say they fine ejuma obia ejuma ekoso fine yen kwala dey fine omu bia eko school and I just say omu sua dey fine nti esro omu a my ade Anya na atema mufu a wonum ewo ziomi wo Ketu South mensre ni mu ne etin so de aseda ma ECG na emom woso wosasre wonum se transformer no wonfa bi emeka dada wo ho ntimi emwa ma anyinam ntimi enyina so wo ho Etiefo ha eye Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so ye gina we so na ye twa ye ho ye ba ye beto ha kase ne so Adventist World Radio, Kumasi, the voice of hope. Tuwa kasiano eso na ye ni achrem ewo epuye mantam no emu. Uko piem ewo epuye mantamu na wudwe ni chrem ewo achima yirebi. Eno ewo ofuase eni ayirebi abatuo empesua no eso. Baby akodwo opon woye mrahye bedwani ewo no. Na amanebo abeka yensa ene se ene wukopiem achima yirebi paade a enya sem ketwa entokwa chenchireche esi ewo ho no mo nini na ene se enipa bi mu a wo mo wo ho no kiremu a ene akonwa no abetofo no wo mo na wo se wodi ade wo mo na ya adehye eno ena akofa entokwa ni nchinyuahyew ede aba achima yirebi ene ne mpotemu a ede epra ahodo abewiewie wo mo a ede won ho hye entokwa no emu na wukọ ekopiemu ewo ho de ne nipa mako ensia ena manebo abeka yensa ekiremu se pra wo mu epra no ene agise onwuntuni bi nwuma oboye se die duru die agise wubem agise nyankropon ebem no akwakohwe ama wo mu ho etumi ato wo ni nane se ense kan ahodo pa wo mu toto ye ewo ho twitwa wo mu ho no esensa na nkwansirini wenya nantwinam bi edi ato ne pon so ande wo twitwa mu aton edi ama atofo wo mu twitwa wo mu hu se ya hu wo mu nya high sense nso eno ena beto dwa echemsa posifo wo mu achima yirebi ene ne mpotemu ni na aka wo ho abomu se wo behwe se de be ya pepere yo ebede de sanse se de nipa ni bi mu wo mu atikwa ne won kon ho ne won mabeti atwitwa esan se kan ne ntokwa no ntino so anfo won na ensi fom a anhwa na entokwa no atre amana kofa owuo ede aba achim ayirebi ne mpotemu ye to akase no so ye tu fa de ni akyeremu ewo etifia poye mantam no metre Upper East region now so jani bi wato nananom ewo nse do ya masem no aba be ye deja private adote wono ya physical training instructor wono ewo 6 infantry battalion ni nyina ya asrafo wonum kasa ni bia eho ena woye ni dumadie ewo ho na nadu ena asrafo no wo mo atu ade asiwo se wo mo de asojafo no efa entitie mu kobase atuturafo anase ni pabonfo bi tufira aman wodo so ebeto sha oman Ghana so akwan mo befa so ene wo mo ade ebebo ani san
Tutu yi na nampanimfo wonum eye sa dwumadi ekoso ewo boko pusika na afe binduri na numu na srani oye na adwene se wo boa ne yonko se kobasa mpampa no bibia si wo man Ghana mu na akoto sa de nkobeye ede aboa ne yonko sojani na nam so a nyame amfafia ma sabra ye kasa de ya private adote wonka atiasefo ho biom na opani de ensami tuja mechira opani ayefa na ye Chief of Army Staff Major Lawrence Kwaku betanu edi tuja wabra na omchise nyina ne dwumadie na du nyina no abawie ye na afe no asrafo no bedi ntitimu na wode sansami tujwa wogina so edi yakokase pa edi ma owura ya busuafo na afe Ghana asrafo adwuma no sesa abre ya mu odin watimi ahwe wono mo de hye na asem no ababaye arehosem pa ewo Upper East Regional enipa wono mu nim owura adotede sabio ensempa ene yakonsem kwa na woka edi achire na busuafo yede mu ko enkofo enkroso na ye konkofo enkroso dia ne ye ko Islamabad a no ewo Pakistan mainu emu yede beto manim ewo ye kase mu se ababa we bia wono TikTok eho enodi ninkri wenyam finhia no edu enso Sana Yusuf ene nipa boni bi agene nkwa ede free ni nsema asem no ebeye deja pa ewo Islamabad a no wo Pakistan mainu emu na nini na ene se abrantie ba ko no ye frenu Umar Hayat ene wo se wo hwe ababa wa Sana Yusuf ewo abefo ntentemfidie no so said ye wotumi enwane ne ho tese ate no wo chinchim ne sisi no na wawu ede ama baba wa no kra oye no ho hwea enye ye ene wo kiremu aso wo husa baba wa no abefo ntentemfidie no so a na kuma betumi ato saa na chese ne yemu anko akwakohia ababa wa no na no ena abeto dwase wo pese nko ne ababa wa no wo mbetwempena nanka sebi mpemu agro yi se wonware ye kura wo betumi edi bie ena baba wa Sana Yusuf eka kira brantie Umar Hayat se dabi wo penu na wo pene so a enye yie na anumu ena bra baba wa no wodi ni mfinhia edu enso awoda na ni fie na busuafo ni na atwa hia wo muji wo mani no Umar Hayat ye na dwen se ono so beko fie ho no mu bi wodu wa na yese ye mani nwurem ena ne bufu ye ena obopni womu ejina epona no opiempia womu ni na agu nje ntumsa brantie no ne ho odin pa na betia yiri kutukutu se bam wo bo wura mu a ena otwe tuo ena se hwan na ye be ma wa ha ya ade Sana Yusuf no wono na mepe mu promu mpeu mo de ne be ma me ababa wa ena ne ho akono esen chinam na mo be ka se mo mfa ne ma me de a enya de metiase na anumu ena ababa wa yi papa epie yese wo mpene ema brantie yi emefa ne ba no enko asa grodima ya o no eja etuo no mu edi egu papa ne so ababa we nso ye se okwa bia na abrantie no waje ne nkwa edi efri ni nsem eno ne edi nuko gina asemdibia se wombra no wombeyi ne ho ano se bone a ye kan ni na eye ne dia wono na ye ya na wokwe no se yampa eye media na emomu jeje otemuafo peniwo eyemi se wunto odomu da wunim de odo betumi aye said ye Sana Yusuf ne do no esi chichire makoma no na mintumi ntina asasi so nhwe no ema bema foforo emba mbe ware no enti me kan ya se wompene na wampene eno ne nam so a meku wone ne papa no eno temuafo peni chire mu se dabi sa suban we yemfa ntina mamu ene sesei no de ye kan se death eye penalty na chese ye bua ne kumfo enya de obetena asasi so biom ye kwa kokuni bi na wahu se nipa kuma na owo hoi ya na mum court ne de atudwa ansa no wombe kwa kokun abrantie Umar no de wo mo hwehwe fi no ho ani ebusua no wo mo boka sika twitwiridie ene wo kwa kotua e de mabusua no tua sika ne wi a ye de nakọ akọje ne nkwa e de free ne nsem ya somo ye to akase no so na ye bo Awr Kumasi Donald Trump
wɔnom ani Iran sensem ya sabredi en kyese nyina wɔnom digu akwa mekyere Iran ani US senkom bɛhwɛ ama asumdwe aba man woduro imienu ntem wabra wɔnom eboa Israel ma wokogya tuo ne akode digu Iran so no na wɔnom wɔatwenye mu anya de asabi asumdwe a wɔpɛ senka tenase no atumi atenase na no ɛna ɔmampani Donald Trump de atodwa sɛ ɔno de anya de ɔbɛha ne ho sɛ wobegya akode ɛde aguo wɔ mu sanhyehyɛ no enwie mu de nanso ɛwodo a ɛde bɛba hwie bebedru mrebi no wɔbɛgyae akode ne nneɛma nyinaa mu asa de agu Iran so ama na nyansunsuaso na sasa asɛmi tumi ba so anya Middle East nkwa ɛbɛtre akɔ aman wodo bebrebe so ampo yɛn ayɛte ya bibre mu Ghana ha yɛdi nkui no ebi ebetumi aka yɛn na asɛmi ebeto dwa na US wɔnom Vice President ɛde to edwase wɔnom guso a ɔmo stress Pakistan ɛne aman wodo no wɔn bɛboa ma asumdwe aba na enkoba se ebegye ensemo na akwakoka aman ahodo na mpo yɛn yɛte abibire mu aman Ghana yɛn so ne nyina ebi aka na basa edwadie mu nso ebetimi anya nsunsuanso ɛne yesikasɛm ne nneɛma aka nyina kasia ni nina esi ensema edi mu akotini ebi ene se kane mampani abedi ekyire Dr. Mahmoud Bawumia edi ato mrahye bedwefo a wɔn wɔ MPP amanyoko n'anim se wɔn kɔ abɔnten a wɔnda suban padi sɛ de bɛya Ghana fo benya wɔn mu gidie ato aba ma wɔn wɔ afimpinu ani eduonu nwɔtwe aban lawyer penny ono anso ne osoafo hwɛ atentene ne so Justice Dominic Ayine wɔde ato dwase ɛyɛ oral dwumadie no a yɛde ba bɛko sabio proye ne katasehye no anya de a agiego ɛda so egyina ne nanso yɛkɔ enkran pumpuni mantamu ehu sɛ efiewura bi wɔde se kan awowɔ ne tenant ni nina ne sɛ wɔde ne light bill ka 30 cedis ɛma sɛ tenant no ato anananom ɛwɔ nsedu a efiewura no nso ɔde ne ho akanwura Oswafo wɔhwɛ yɛhyɛn ne akɔbɛde ho nsɛm so ne onyamfo Joseph Bukari nipe wɔde atodwa sɛ yɛ keteche mu hɔnom no million aduanan bi afa nipa bi nsase a sabe wate abedekuo sɛ wɔnom enye nhwehwɛmu ɛmfa ho Chairman Wuntumi Bernard Entwibu Asiako ɛde akwama MPP wɔn aka bi ewom sɛ wonyi no na wɔn bɛyɛ panin pa ɛma manyoko ne sanse wɔn kɔ opposition no wehu kwan yɛ fa so etumi ebu man na obetumi aboa ama Dr. Mahmoud Bawumia abɛyɛ mampanin wɔ man asenkafo a enam nkran na afei tamakwantempɔn no so no wɔn de adesrɛdeɛ ɛkɔ ama contractor ne sha ne nsase animu ya no wɔmɛyɛ ɛkwan no ɛmoa ma akɔbɛdeɛ nso entimi nkoso yɛkɔ Pakistan man no mu ehu sɛ abrantukwa bi a wɔno wɔyɛ na adwen sɛ akwada bi a wɔnyɛ mfinhyia edu enso no ɛyɛ den a wɔne ne bɛtwe mpena akwada na mpena wɔkɔku no aban a ɛwɔ Pakistan ahyɛ sɛ wɔntua sika ɛmfama ababaawa no abusua wɔwie a wɔkɔ akɔbua no kumfo agye ne nkwa efiri ne nsam Yebora US ani Iran wɔn mentem wase akɔso nansen na sabredi US aban edi tudwa so wɔatwenye mu asa hyehyɛ wɔ ne Iran ayɛ no ebetumi abaso na sɛ ne amaso de a ɛne na obi enekuma ntwe sabe wɔsiako ɛna de ne ti ɛbɛgye akyerɛ no wei ɛne ensenkaye bi ɛna ɛnɛ wukuada kɔtɔni ma bosome de toso eduonu wafimpinu ɛne eduonu ensia mu no apɛsɛmakafo yɛfa brɛne bɛtena nkonnwa so de bɛsomo sɛ enwumre no nsia kaseɛ ɛwɔ Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so kaseɛ Facebook ɛne YouTube Awr Kumasi 97.7 unyamfoni ahodro no ɛhwɛ na Naya Oliver ɛna de yɛn ɛkɔ hɔ no mu DJ Collins enso echinchim fidie no mfuruma ɛma yɛn awrkumasi.com onsa bɛka yɛn Radio Garden ne so ubenya Awr Kumasi 97.7 ɛwɔ so Awr Kumasi app no so onsa bɛka yɛn ɛwɔ so akenkanfo anwumre mu te yɛn ne se yɛde kaseɛ ɛbɛsom mu ɛyɛ me ni ansa nene abena adomako radio yamamumo anitia adehye